Ja, schön, dass alle die Zeit gefunden haben, heute bei unserem Webinar dabei zu sein, gemeinsam von Travel Nevada und dem Arizona Office of Tourism. Und wie wir angekündigt haben, wird es ein 7-tägiger Routenverlauf, so als Inspiration, als Beispiel sein, angefangen von Las Vegas bis nach Phoenix. Und jetzt gehe ich erstmal kurz ins Englische, weil ich auch 2 Kollegen aus den USA dabei habe. And we have tonight Christian Passing from Travel Nevada with us. Hi, Christian. Hello. Great to have you. And my colleague Jessica Remington, who is Director of Travel Industry Marketing from the Arizona Office of Tourism. Hello. Hi, Jessica. Yeah, just one more housekeeping note in German, and then I hand it over to you, Christian. Also ich habe jetzt gerade alle nochmal auf Stumm geschaltet, damit wir einfach so ein bisschen mehr Ruhe jetzt für die Präsentation haben. Natürlich können wir den Chat gerne für Fragen nehmen. Auf jeden Fall von unserer Seite ist gerne noch Zeit, im Anschluss an den Routenverlauf Fragen zu beantworten. Die Kollegen aus Nevada bzw. Arizona werden natürlich auch noch so lange dabei bleiben. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir jetzt in Nevada an. And I hand it over to Christian. Thank you, Nina. My name is Christian Passink. I'm with the Nevada Division of Tourism, also known as Travel Nevada. I have been working with the German market since 2014, so I'm sure I have met with some of you, but not all of you. I want to thank everybody for their time and attention today. We are thrilled to present to you guys a very unique itinerary. And Nina, if you could just switch to the map, please, real quick. I'd like to just do a quick little overview of this unique part of the United States. Basically, what you're looking at is really the middle of the Mojave Desert, which is a very unique environment. But just in this small scope right here, you have Bryce and Zion up in Utah. You have Death Valley, which is a bi-state park, which is California and Nevada. You have Joshua Tree National Park, and of course you have the Grand Canyon. So you can just see, just in this little snapshot, is an amazing part of the world. So if you could switch to the next slide, please. So welcome to fabulous Las Vegas. As you may know, we just hosted IPW. So we were thrilled to play host to the world to kick off our industry. It was an amazing event. We were happy to host it. And I can assure you that Vegas is open and ready for business. So that's a pretty iconic shot right there, that you can see the Las Vegas Strip. There's the fountains of the Bellagio, Paris, the high roller wheel in the background there. But what we're going to talk about is beyond Las Vegas. So you can see the mountains off in the distance there. So we are going to take a trip outside Las Vegas, but before we leave Las Vegas, there's a couple of attractions I'd like to bring your attention to. So if you could switch it to the next slide, please. So in Nevada, you can imagine that we do a lot of neon to nature type itineraries. Everybody wants to see Las Vegas and the Las Vegas Strip and all the attractions and the entertainment, but they also want to get out and see more of the nature and experience the desert. So there's, following this theme, there's 2 things with the neon to nature theme. And the first newest big attraction is something called Area 15, which is a play off of Area 51, which is a top secret military base out in the desert. But Area 15 is something I would recommend Googling it, because it's very difficult to explain what it is. But basically, it's digital, it's virtual reality, augmented reality, art installations, retail, neon, just about anything that's eye candy and technologically related. The other thing, if you could switch back to the main slide, the first slide, you can see the Neon Museum.
And although Vegas has a short history, it is a very colorful and fast history. You can see right there, they have preserved all the neon signs of what we call Old Vegas. You can see the Shamrock from Fitzgerald's, the sign from the Riviera. So if you're interested in Las Vegas history and kind of the transformation of this unique city, those are two places to get your Old Vegas and your New Vegas and your neon. So if you switch back to the next slide, one after that, please. Thank you. You can see that now if we, I'm sorry, go back one. Thank you. So you can see on that map, Area 15 is highlighted there. If you go just to the north of that, you will see the Neon Museum. And then you can head over to the Springs Preserve. And that is basically a museum celebrating the desert, living in the desert, the plants, the animals, and all of the different ways that we preserve water and live in the heat. It is located right next to the Nevada State Museum if you want to get some Southern Nevada history. And then people generally, when they talk about outside Las Vegas, they go to Red Rock Canyon or they go to Valley of Fire, which both are fabulous places, but starting to get overused. So if you head out on your car and head out to Spring Mountain Ranch State Park, you are in the same valley as Red Rock Canyon, the same views, less people, and a much better experience. So by taking this short little loop just outside Las Vegas, you could hit Area 15, the Neon Museum, the Springs Preserve, and Spring Mountain Ranch State Park, and then be back at your hotel room in Las Vegas preparing for your trip outside Las Vegas. So you can see the picture there. Those are the Calico Range, the Spring Mountains, and that's a Joshua tree right there. So you don't have to go all the way to Joshua Tree National Park to see them. They're in abundance right there. So if you could switch to the next slide, please. You can see on the map below, we are now going to be leaving Las Vegas. We're going northwest, and it's about an hour and 45 minutes. There is not a whole lot between Las Vegas and this town of Beatty. So I would recommend people stock up on supplies. But like I said, an hour and 45-minute drive starts to feel like it's getting a little long. And just when you start to wonder where this place is, you pull into the town of Beatty. Beatty is known as the gateway to Death Valley. There are a lot of wild burros that wander through the streets there, like they do in Oatman, Arizona. They have Nevada's largest candy store, is the Death Valley Candy and Nut Factory. And there's a lot of motels there. There are no large casinos, but being the main room base for Death Valley, it's situated well with a lot of bars, saloons, the Beatty Museum. So that makes for a good overnight spot. The next morning, I recommend that you get up and go to the next slide, please. And you head out to a place called Rhyolite. Nevada's history is based primarily on mining. We are known as the Silver State, but we are blessed with an abundance of gold, copper, silver, and just about any other precious metal you can mine. So you can see the ruins of that building on the left is the actual bank building. But Rhyolite was a pretty major city back in the 1900s. In 1905, they discovered gold there. This town grew up like crazy. It had 3 train stations, multiple banks, multiple schools. There was over 10,000 people living there. By 1908, the entire town was empty. So kind of the history of Nevada is what we call a boom and bust cycle, where they find gold or silver or copper. Everybody moves there for the big strike to strike it rich. They set up a town, and then unfortunately, eventually it runs out and they move on. And in this case, they moved to the town of Beatty. What you see on the right there is what's known as the Goldwell Open Air Museum. So there's an artist colony right there in Rhyolite.
And that's a sculpture from a Belgian artist known as The Last Supper. And so you can see there are quite a few weird, unique outdoor art installations that you can take pictures of, but it's great to wander this old town site, and it is on the way to Death Valley. So if you could switch to the next slide, please. This takes you to Death Valley National Park. And Death Valley is massive. It's the largest national park in the continental United States. So that basically is the largest national park except for Denali. So one of the most unique areas in the world, it is almost like going to another planet. There's an endless amount of attractions in Death Valley. The picture we're looking at right now is called Zabriskie Point. And you can see by scale, this person walking right there. So it's massive. It's 3,422,000 acres of unique desert landscape. It is known as the highest, the driest, and the lowest. There's a place known as Badwater Basin, which is about 300 feet below sea level, which is the lowest spot in North America. And not too far away from here is Boundary Peak, which is the highest spot in Nevada. So it is a land of extremes. It is extremely colorful and vibrant. I highly recommend that you go to Furnace Creek, where the visitor center is. Go inside and watch the little movie that they have there, because it explains the vastness and the uniqueness of Death Valley National Park. This park I go through on fam trips, and we basically drive through it on a motor coach, point out some of the highlights, and continue on the trip. I've also gone down there personally and spent over a week there and haven't even seen everything I want to see. So Death Valley is a major attraction. And if you will move backwards one slide, please. Oh, sorry, my bad. One more back. Aha, so there we go. So you can see where Rhyolite is on this map. You enter into Death Valley. You can see that Death Valley is a bi-state park, but you're basically entering into California. So on this itinerary, your customers will be hitting 3 states. So after you depart Death Valley, then you head through Death Valley Junction and you go to a town called Pahrump. Pahrump is a Paiute name. Pa in Paiute means water, and rump is rock. So basically there's an artesian spring there. It is located on the backside of Mount Charleston, which is the mountains you see from Las Vegas. But Pahrump, being uniquely situated halfway between Las Vegas and Death Valley, is a natural spot for people to want to stay just outside the national park. So Pahrump is famous for RV parks, and that picture right there is Lakeside RV Park. You can see it's quite a large lake there, lots of activities. So anybody that rents an RV and wants to go to Death Valley will probably end up staying in Pahrump. Uniquely enough, there are 3 wineries in Pahrump. So just about every fam trip or trip, we hit the winery on the way into Death Valley or on the way back to Las Vegas. Both work equally well. They are very friendly there. They do wine tastings and very visitor friendly there. So Pahrump is basically a border town somewhat. Everywhere where there is a border coming into Nevada, you're going to have casinos and gambling, and Pahrump has all of that. So next slide, please. So when you're in Pahrump, you're about an hour away from Las Vegas. There we go. Thank you. So you can see on the map above, we are now heading from Pahrump going down back towards Vegas. When you are doing this trip at night, when you get about halfway there, you start to see the glow from Las Vegas, and it's quite a unique thing, and it makes you realize how unique that concentration of resort properties is. So you're going to skirt right around Las Vegas and head to a town called Boulder City. Boulder City is one of my favorite towns.
It's very unique. The town exists because of the construction of the Hoover Dam that was built during the Depression in the 1930s. It's considered one of the man-made wonders of the world. And what it does is it is a hydroelectric power plant that provides power to Las Vegas, Nevada, and California, and parts of Arizona. It also creates Lake Mead, which is the largest man-made reservoir in North America. And you can see right now that picture right there shows what's known as the bathtub ring. The water is pretty low right now. It relies on the Colorado River. Once it comes out of the Grand Canyon, goes into Lake Mead, goes back out through the Colorado River, and then goes back into Arizona. Arizona and Nevada share the Colorado River. The border actually runs right down the middle of the river. After 9/11, they stopped traffic from going over the dam and built an amazing bypass. So that is the main bridge that people drive back and forth from Arizona to Nevada, but you can also walk across it. It's a pedestrian bridge. So it's always nice to be able to walk across, get that view right there, take a picture, cross over into Arizona, and then walk back. It's free to go there and take a look at it and look around, and I highly recommend it. So from Boulder City is the only non-gaming town in Nevada. There are other places that may not have gambling, but there is a city ordinance that dates all the way back to the 1930s because they didn't want the workers to be distracted with gambling, drinking, casinos, and all that stuff. And so to this day, it is known for its shopping. There's a lot of bighorn sheep that wander through there, and basically the room base for Hoover Dam in Boulder City. Their slogan is a world away for a day. So they try to promote day trips and people trying to just get off the strip to look at the Hoover Dam, check out Lake Mead. I also recommend the Lake Mead Scenic Byway that goes from this area to Valley of Fire. So as you leave this area, you're going to start heading south. We highlighted the Tuchataka Mine to get a little bit more southern Nevada history. The Tuchataka Mine was the largest and longest running gold mine in Nevada. When it was running, you could only access it by the Colorado River, but they offer tours. It's a great place to get really cool photography of some of the old mining equipment and old vehicles and trucks, and just a great stop on your way down. As you leave there, you're going to be about an hour and 45 minutes again from Las Vegas down to Laughlin. Laughlin is situated at what we call the tip. So you'll notice Nevada has very straight borders, except for this one little spot down at the bottom. That is because of the Colorado River and allowing both states access to water. So if you go to the next slide, please. You can see that's the Tuchataka Mine on the bottom, but there are actually tours that go into the mines, and I think just a great stop along the way. It's always a big hit with fam trips, and they're very good with visitors. So up above, you can see now the Colorado River. That casino, it looks like a riverboat, is the Colorado Bell. You can see there's the Tropicana. So believe it or not, there are 9 resorts in Laughlin, and they have about 10,000 hotel rooms. Like Pahrump, it is also catered to RVers. A lot of the RV people don't want to bring those large vehicles into downtown Las Vegas because it's difficult to park and maneuver. So they stay here in a place called Laughlin. They have outlet malls. And in my opinion, they are known for amazing nightlife, great live entertainment, and it's the first stop for people that are crossing over from Arizona into Nevada. They end up here in Laughlin. And so we do a lot of tours back and forth between Arizona and Nevada out of Laughlin.
So I think, unless anybody has any questions, I will stay around afterwards. My contact information will be in there. I will follow along with the chat. So that is at least the Nevada segment, going from Las Vegas to Beatty, Rhyolite, Death Valley, overnighting in Pahrump, visiting Boulder City and the Hoover Dam, down to Laughlin, and then I will cross the bridge and turn it over to Nina. Okay, perfect. Thank you so much, Christian. I Thank just you. checked so far. I didn't see any questions, but yeah, feel free to check it out, and we will definitely have time at the end. Great. So I switched to German now. Great. Ja, genau. Dann machen wir mal weiter. Wie Christian ja gerade schon gesagt hat, ist es halt sehr, sehr nah an der Grenze zu Arizona, wo wir uns jetzt in Laughlin befinden. Wir fahren jetzt an diesem Tag natürlich auch rüber. Und der erste Stopp, den wir hier auf der Route empfehlen würden, also wir befinden uns im Prinzip auf den Spuren der Route 66. Und das ist das kleine Örtchen Oatman, das Christian auch gerade schon angesprochen hat. Das ist eben auch eine Bergbaustadt, eine ursprüngliche, in den Black Mountains von Arizona gelegen. Und er hat gerade schon erwähnt, dass hier eben auch unter anderem sehr, sehr viele Esel frei herumstreifen, die hier frei leben. Also als kleiner Fun-Fact, es gibt mehr Esel hier als Einwohner. Und man sieht eben hier so ein bisschen die Landschaft auf dem Bild auch. Es ist wirklich so eine schroffe Landschaft, die einen hier erwartet. Das heißt entsprechend auch viele tolle Outdoor-Aktivitäten, die man natürlich hier auch einbauen kann, von Klettern und Wandern bis hin zu Campen, im Prinzip unterschiedliche Möglichkeiten. Ja, und im Gegensatz zu vielen anderen Bergbaustätten in Arizona, die so ein bisschen, als der Bergbau dann eben aufgehört hat und die Minen geschlossen wurden, sag ich mal, zu Geisterstädten wurden, hat Oatman es eigentlich geschafft, immer noch diese Route 66-Nostalgie auf jeden Fall so aufrechtzuerhalten. Und auch durch die nahegelegenen Casinos, dass sie immer von Besuchern weiterhin besucht werden und eben gerade auf dieser Strecke, wie gesagt, ein beliebter Stopp sind. Und ja, sie sind auch sehr stolz darauf, dass man hier diese ganze Wild-West-Atmosphäre, die ursprüngliche, auch noch spüren kann. Es werden Schießereien inszeniert. Es gibt noch wirklich diese hölzernen Bürgersteige hier zu finden. Also im Prinzip ja eine Empfehlung für Kunden, sich das einfach anzuschauen. Dann sehen wir hier auf der Karte auch, wie die Etappe weitergeht in Arizona. Wir fahren gleich über den Sitgreaves Pass weiter nach Kingman. Und das ist dann wirklich unser, werde ich gleich nochmal darauf zu sprechen kommen, aber unser Teil der Historic Route 66 bis nach Seligman und dann weiter bis nach Williams, also immer noch auf der Route 66. Und da ist dann auch unser Übernachtungsort. Genau, Kingman sieht man hier auch schon auf dem Bild, also ist auch eigentlich der Stopp auf der Route 66 in Arizona. Wenn Kunden da wirklich Spaß und Interesse haben, sollten sie definitiv hier an dem Hackberry General Store anhalten. Das war früher der Gemischtwarenladen der Stadt. Ja, seit 1992 ist es im Prinzip als Besucherzentrum fungiert. Es ist auch ein Souvenir-Shop und hat wirklich eine umfangreiche Sammlung alter Route 66 Erinnerungsstücke zu bieten. Also hier ist man genau richtig, um sich wirklich über die ganze Route 66 in Arizona zu informieren und vielleicht auch hier noch irgendwelche Ausflugstipps. Man merkt schon an den Neonschildern, an den alten Autos, also in Kingman ist diese ganze Atmosphäre eben sehr präsent. Hier sind auch diese typischen Diners zu finden und unter anderem auch das Powerhouse Route 66, ein Museum, das die historische Entwicklung des Reisens auf dieser weltbekannten Straße im Prinzip darstellt, durch Wandmalereien, durch Fotos. Also man hat wirklich viele Möglichkeiten, in der ganzen Vergangenheit zu schwelgen und sich darüber zu erkundigen. Und dann geht es weiter. Eine Stunde ist es von Kingman nach Seligman, die man fährt. Und dann sind es circa 50 Minuten Fahrzeit dann von Seligman noch weiter nach Williams. Hier kommen wir eben auch nochmal in so eine kleinere Bergstadt. Das Zentrum der Innenstadt sind zum einen auch, wie man ja auf dem linken Foto sehen kann, wirklich auch so typische Geschäfte, Restaurants, Bars, wo man auch diese ganze Route 66-Atmosphäre natürlich auch spürt, aber auch ein historisches Zugdepot. Und da haben wir hier auf dem rechten Bild eben die Grand Canyon Railway. Das befindet sich in der Stadt direkt neben dem Visitor Center, also können Besucher gar nicht verfehlen.
Und seit 1901 fährt hier eben die historische Eisenbahn von Williams los zum Grand Canyon Nationalpark. Also das ist auch ja, auf unserer Route jetzt eine Strecke sozusagen, die wir gleich am nächsten Tag machen werden. Es ist natürlich eine Strecke, die man genauso mit dem Auto fahren kann, aber als Alternative eben hier von Williams aus eine sehr, sehr spannende und sicherlich außergewöhnliche Etappe zu diesem bekannten Nationalpark, den wir natürlich besuchen werden. Der Zug fährt täglich um 9:30 Uhr morgens eben in Williams los. Die Fahrt dauert so 2 Stunden 15 Minuten und dann kommt man auch am Grand Canyon Village, also am South Rim des Nationalparks an. Und ja, wie wir das jetzt in diesem Routenvorschlag haben, hält man sich dann quasi den Nachmittag über im Nationalpark auf, hat dann natürlich Zeit für viele Erkundungen, nimmt dann aber auch am gleichen Tag eben die Bahn wieder zurück. Das heißt, man kommt dann um 17:45 Uhr mit dem Zug wieder in Williams an und insgesamt hat man dann mehr als 3 Stunden Zeit, jetzt auf dieser Route den Grand Canyon zu entdecken. Direkt neben dem Bahnhof liegt auch das Grand Canyon Railway Hotel, also hier auf dem Routenvorschlag, den wir haben, würden wir eben die Nacht vorher in Williams in dem Hotel übernachten. Eine kleine Ausflugsempfehlung noch von Williams aus, ist wirklich nicht weit von der Stadt, von der Innenstadt entfernt, keine 10 Minuten Fahrzeit. Wäre Arizona, das ist vor allem bei Familien sehr beliebt, ein Wildpark, den man hier findet, ja, um vor allem, sage ich mal, die in Arizona beheimatete Tierwelt sich aus nächster Nähe anzuschauen. Das Schöne ist hier, man kann eben mit dem eigenen Auto da durchfahren, durch das Gelände und ja, aus dem Fahrzeug raus dann eben die verschiedenen Tiere in ihren Gehegen anschauen. Es gibt dann noch zusätzlich einen Teil, den man zu Fuß durchlaufen kann, eher wie so ein klassischer Tierpark, sage ich mal. Aber ja, das noch als kleine Anregung, falls Kunden vielleicht auch mehr Zeit noch hier in der Gegend verbringen können oder möchten. Ja, und dann am nächsten Tag, da kommen wir natürlich gleich noch ein bisschen zu der Zugfahrt und zum Nationalpark, zum Grand Canyon. Wenn wir dann aber mit der Eisenbahn zurückgekommen sind, fahren wir an dem Tag dann von Williams aus noch weiter nach Flagstaff. Man sieht hier auf der Karte auch schon, es ist eben keine weite Fahrt. Wir bleiben auf der Interstate 40, das ist immer noch die Route 66, also beide Städte befinden sich auch auf der. Und landschaftlich sehen wir schon, wir kommen vorbei am Mount Humphrey oder fahren quasi auf diesen höchsten Berg von Arizona zu, mit dem Humphreys Peak, dem höchsten Gipfel. Flagstaff ist auch die höchstgelegene Stadt hier in Arizona. Und man sieht es auch landschaftlich, befinden wir uns eben in einem unserer Nationalwälder im Coconino National Forest. Ja, auf die Landschaft, sage ich mal, komme ich gleich noch zu sprechen, wenn wir dann in Flagstaff sind. Da machen wir uns jetzt aber erstmal auf den Weg mit der Eisenbahn. Wie gesagt, das Erlebnis beginnt im Prinzip schon im Zugdepot oder im Bahnhof. Da wird man schon empfangen von dem ganzen Wildwest-Flair. Es sind da Western-Musiker dabei, Cowboy-Charaktere, die einen auch auf der Fahrt dann begleiten, in den restaurierten Waggons, in denen man dann fahren wird. Es gibt 6 verschiedene Serviceklassen. Und ich hatte ja schon erwähnt, 2 Stunden 15 Minuten ist die Fahrt. Das heißt, da hat man wirklich eine ganz, ganz entspannte Möglichkeit, auch die Landschaft auf dem Weg zum Grand Canyon dann genießen zu können. Ja, den Grand Canyon selber habe ich in diversen Webinaren ja schon vorgestellt. Ich bin mir auch sicher, er ist jedem ein Begriff. Ist natürlich ein Muss einzubauen auf einer Arizona-Rundreise als UNESCO-Weltnaturerbe und einfach diese gigantische Schlucht mit eigenen Augen zu sehen. Auch hier habe ich schon häufiger erzählt, es gibt natürlich unheimlich viele verschiedene Aktivitäten, die man hier machen kann. Wie gesagt, wir haben jetzt auf dieser Route so gute 3 Stunden Zeit, um das zu erkunden. Wenn man also jetzt irgendwie eine geführte Geschichte machen würde, wie zum Beispiel eine Jeep-Tour oder sowas, müsste man das natürlich entsprechend vorher timen und abklären. Auf jeden Fall zu empfehlen ist es aber, die kostenlosen Shuttlebusse zu benutzen. Also die fahren sowieso vom Grand Canyon Village aus, wo man eben auch mit dem Zug ankommt. Es gibt verschiedene Routen. Unsere Empfehlung wäre jetzt zum Beispiel die Hermit Road, die an der Westseite des Village Historic District beginnt. Und der Shuttle fährt dann eine 11 Kilometer lange Panoramastraße entlang, wo man wirklich unfassbar schöne Aussichten und Blicke eben auf den Grand Canyon dann hat. Zugang zur Hermit Road ist eben auch nur per Shuttle, zu Fuß oder mit dem Fahrrad möglich. Das heißt, selbst wenn man jetzt nicht mit der Grand Canyon Railway angereist wäre, sondern vielleicht mit einem Wohnmobil oder mit einem Mietwagen, dann gibt es da eben nur die Möglichkeit, in der Nähe zu parken. Und man würde sowieso auf diesen kostenlosen Shuttle umsteigen, nur dass man da Bescheid weiß für die Beratung der Kunden. Genau, und diese Hermit Road zum Beispiel ist zwischen dem 1. März und dem 30. November geöffnet.
Liegt natürlich daran, dass es danach dann eben entsprechend wetterbedingt Schneefall geben kann. Und auf unserer Route, habe ich gerade schon erwähnt, machen wir uns also auf dem Spätnachmittag dann schon wieder auf den Weg und fahren dann von Williams aus weiter nach Flagstaff. Das heißt, hier kommen wir dann irgendwann gegen Abend an, beziehungsweise es wird dann Abend, und da ist Flagstaff wirklich auch ein ganz, ganz tolles Ziel, und zwar ist es die erste internationale Dark Sky City der Welt. Also auch das habe ich schon häufiger erzählt, aber nochmal kurz für die, denen das nicht sofort ein Begriff ist. Es gibt die International Dark Sky Association, also die IDA, die auch ihren Sitz in Tucson in Arizona hat, und die zertifiziert wirklich weltweit Orte, wo der natürliche Nachthimmel so schön erhalten bleibt, dass man ihn genießen kann, dass wenig künstliche Lichteinflüsse sind. Und Flagstaff war eben 2001 die erste Stadt, die diese Auszeichnung als Stadt eben bekommen hat. Und hier ist auch Standort, wie man sehen kann auf dem linken Bild, des Lowell Observatory. Also ein Observatorium, auch das würde ich unbedingt empfehlen zu besuchen. Das Observatorium ist auch dadurch bekannt geworden, hier wurde nämlich Pluto entdeckt, und Wissenschaftler haben bei der Mondkartierung für das Apollo-Programm der NASA geholfen. Also auch in der Historie, sage ich mal, hat schon eine große Rolle gespielt, ist für Besucher aber öffentlich zugänglich. Das heißt, auch wenn hier natürlich immer noch Wissenschaftler arbeiten, hat man wirklich sowohl tagsüber als auch abends die Möglichkeit, das zu besuchen. Und ich würde auch sogar empfehlen, wenn man hier Zeit hat in Flagstaff, dass man so schon mal tagsüber im Hellen hinkommt, sich ein bisschen informiert, über das Gelände schon mal spaziert und auf jeden Fall natürlich im Dunkeln wiederkommt, um dann eben mit den Astronomen zusammen, die hier auch bereitstehen an den Teleskopen, nochmal den Nachthimmel live erlebt und sich da Erklärungen zu abholt. Als weitere Info, ich habe schon gesagt, Flagstaff liegt eben auch auf der Route 66, das sieht man in der Innenstadt auch sehr. Was man auch präsent hat, sind die vielen Craft-Bier-Brauereien. Also sie wird inzwischen auch als Arizonas Stadt des Craft-Biers genannt. Es gibt da auch einen Brewery-Trail, wenn Kunden da wirklich Spaß haben, wo sich mehrere Brauereien zusammengeschlossen haben. Das heißt, man bekommt im Visitor Center Downtown eben auch eine Karte, kann dann eben die verschiedenen Brauereien besuchen, die verschiedenen Biersorten verkosten. Und wer nicht unbedingt so viel in der Stadt unterwegs sein möchte, sondern weiter in der Natur, ich habe es schon angesprochen, wir haben hier eben Bergkulisse, wir haben hier Wälder, also auch wieder entsprechende Outdoor-Aktivitäten von Wandern und Klettern, bis hin zum Mountainbiken natürlich. Aber was ich immer wichtig finde, was vielleicht nicht jeder direkt auf dem Schirm hat, in Flagstaff gibt es im Winter auch ein Skigebiet. Also hier wird es wirklich kalt im Winter, wir haben Schneefall, und das Arizona Snow Bowl ist dann im Winter eben für Skifahrer oder Langläufer geöffnet. Und dann haben wir auch verschiedene National Monuments in der näheren Umgebung. Auf unserer Route heute schauen wir uns jetzt das Walnut Canyon National Monument an, was wir hier auf der rechten Seite sehen. Das sind weniger als 20 Minuten Fahrt von Flagstaff aus. Und hier kann man sich eben die ursprünglichen Felsenbehausungen von den Ureinwohnern anschauen, die hier wirklich vor Tausenden von Jahren gelebt haben. Es gibt ein ganz tolles Besucherzentrum, was man sich auch anschauen sollte, was ein bisschen über die Geschichte und die Landschaft natürlich informiert. Und von da aus gibt es dann einen 1,6 Kilometer langen Island Trail, der dann in den Canyon reinführt, so ein Rundweg, wo man ganz, ganz toll eben zum einen diese Höhlen sehen kann, die in die Felsenwände geschlagen wurde, aber eben auch nochmal hier landschaftlich diesen anderen Canyon anschauen kann. Ja, und dann fahren wir von Flagstaff weiter nach Süden Richtung Sedona und dann noch weiter ins Verde Valley. Und auch von dieser Route habe ich schon in der Vergangenheit sehr, sehr oft gesprochen, weil es einfach eine der landschaftlich schönsten Routen in Arizona ist, auf der Arizona State Route 89A, die nämlich durch den Oak Creek Canyon führt. Also wir sind jetzt wieder in einem neuen Canyon unterwegs, sind etwa 45 Minuten Fahrzeit, bis man dann in Sedona ist. Ja, und der Oak Creek ist eben so ein kleiner Bach, der am Boden entlang schlängelt und dann nachher hinter Cottonwood südlich in den Verde River läuft. Das ist also der Fluss, den wir hier haben. Da komme ich gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Da ich den Canyon schon häufiger erwähnt habe, wollte ich jetzt nur noch einen Stopp sozusagen empfehlen, und zwar den Slide Rock State Park, an dem man automatisch vorbeikommt. Der liegt 11 Kilometer nördlich noch von Sedona. Man sieht es hier auf dem Bild. Das ist eben so eine natürliche Wasserrutsche entlang des Oak Creeks, und den Namen hat er eben aufgrund des rutschigen Bodens. Ja, und das ist jetzt eher für leichte Wanderungen oder ich würde eher sagen Spaziergänge geeignet. Ein schöner Stopp, um einfach sich abzukühlen, zu schwimmen oder vielleicht ein Picknick zu machen.
und dann eben weiterzufahren in die, ja, wirklich wunderschöne Landschaft von Sedona. Wir übernachten jetzt auf dieser Route zwar in Cottonwood, aber das ist wirklich nur eine halbe Stunde entfernt von Sedona. Das heißt, durchaus möglich, von da aus auch nochmal die schönen Nachthimmel in Sedona anzuschauen, die wir hier auf dem linken Bild sehen. Die Milchstraße über dem Bell Rock, denn auch Sedona ist so eine zertifizierte ja, Dark Sky City in Arizona. Und man sieht schon im Kontrast auf dem rechten Bild, das ist im Red Rock State Park, also dem anderen State Park, den wir hier in der Umgebung haben. Auch tagsüber ist die Landschaft wirklich, ja, gerade zum Erkunden auserkoren. Diese rot-orangenen Sandsteinformationen, die man hier anschauen kann, gibt es auch nicht nur in diesen State Parks zu sehen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Insgesamt ist Sedona auch bekannt für die verschiedenen Vortexe, die sich hier befinden. Falls das einem noch nicht direkt ein Begriff ist, das sind so natürliche Energiezentren, die sich hier befinden. Auch da gibt es eben unterschiedliche Wanderungen oder Touren. Wir haben natürlich die klassischen Aktivitäten wieder wie Ausritte, Mountainbiken, Jeep-Touren und Helikopterflüge. Aber dadurch, dass es eben für viele durch diese Vortexe unter anderem auch ein spiritueller Ort ist, gibt es auch immer wieder Möglichkeiten, zum Beispiel Meditation oder Yoga im Freien zu machen und da als Gruppe, eben wenn Besucher da wirklich Interesse haben, sich anzuschließen, genauso wie ja, künstlerischere Kurse, sage ich mal, Malerei oder Fotografie. Und dann fahren wir eben weiter bis nach Cottonwood, wo wir auf der Strecke übernachten. Das ist quasi das Zentrum vom Verde Valley. Und wir haben schon gehört, dass Nevada Wein anbaut. In Arizona haben wir auch 3 Weinanbaugebiete. Im Norden ist es hier eben das Verde Valley, wo der Verde River durchfließt. Wir haben noch 2 weitere, einmal Sonoita und Elgin im Süden und dann Wilcox im Südosten von Arizona. Und genau, im Verde Valley gibt es eben auch einen Wine Trail, wo sich die über 20 Weingüter und Verkostungsräume zusammengeschlossen haben. Also es ist wirklich sehr einfach, wenn Kunden da Interesse haben, lokale Weine zu probieren, können sie wirklich unterschiedliche Weingüter anschauen. Sie können da natürlich rumgeführt werden. Viele haben auch ein Restaurant dabei. Also sie können so viel Zeit da verbringen, sage ich mal, wie sie möchten. Und hier haben wir eben ein Beispiel rausgesucht. Das ist das Page Spring Cellars. Ja, und dann geht es am nächsten Tag, wir haben ja tatsächlich jetzt quasi nur eine Woche, weiter bis nach Phoenix. Das ist jetzt auch ja, eine Strecke von etwas weniger als 2 Stunden, wenn man sie jetzt direkt durchfahren würde, auf der Interstate 17, wie man sieht. Wir würden allerdings einen Schlenker oder zumindest einen Ausflug von Cottonwood aus noch empfehlen nach Jerome. Das sind ja weniger als 20 Minuten Fahrt. Und das war in den 20er Jahren der größte Kupfer-, Gold- und Silberproduzent in Arizona. Das heißt wirklich auch so eine Bergbaustadt, die boomte. 1953 wurden dann aber die Minen geschlossen und hier war es dann tatsächlich der Fall, dass sie dadurch zu einer Geisterstadt, zur größten Geisterstadt des Westens sozusagen wurde. In den 60ern wurde sie dann aber ja, wieder restauriert, also wirklich die Gebäude nach historischer Genauigkeit aufgebaut. Und das ist eben das Schöne, was man hier jetzt auch sehen kann, abgesehen noch von der wunderschönen Landschaft und Lage. Hier sind viele Kunstgalerien, hier sind Ateliers, eine Vielzahl von tollen Restaurants, natürlich auch Probierstuben. Es ist ja nicht weit vom Verde Valley entfernt und auch schöne Unterkünfte, viele kleine B&Bs. Also falls Kunden doch mehr Zeit haben hier noch in der Gegend, wäre Jerome auf jeden Fall auch ein Ort, den man sich anschauen müsste. Die Lage habe ich angesprochen. Es liegt eben 1,6 Kilometer den Hang des Cleopatra Hills hinauf. Und aufgrund dieser hat man eben ja, ganz, ganz tolle Blicke erstmal ins Verde Valley, dann weiter zu den roten Sandsteinformationen von Sedona und sogar bis hin zu Flagstaff sozusagen und den San Francisco Peaks, die dahinter liegen. Also alleine für die Aussicht sollte man Kunden schon vorschlagen, hier anzuhalten. Ja, und dann kommen wir eben in die Region um Phoenix herum. Auf unserer Route nehmen wir jetzt eben unseren internationalen Flughafen, den wir in der Hauptstadt Phoenix haben, den Sky Harbor International Airport, als Abflughafen zurück nach Deutschland. In der Sommersaison haben wir mit Condor auch die Direktflüge nach Frankfurt, die nächstes Jahr im Mai auf jeden Fall auch wieder im Sommerflugplan angedacht sind. Zum Großraum Phoenix muss man sagen, es ist das 5. größte Ballungsgebiet der USA, also zusammen noch mit den Städten zum Beispiel Scottsdale und Mesa. Ist es wirklich ja, ein Zusammenschluss von mehreren Städten. Und es wird auch als Valley of the Sun bezeichnet, aufgrund der vielen Sonnentage, die hier zu finden sind. Man sieht es ja landschaftlich auch schon, oder vielleicht wissen es auch viele, wir befinden uns eben in der Sonora-Wüste.
Und das Schöne, was ich aber finde, ist eben, dass wir hier von einigen Bergparks umgeben sind. Also das heißt, man hat wirklich auch neben dem ganzen Angebot, was die Großstadt bringt, immer die Nähe zur Natur. Hier auf dem Bild sehen wir jetzt den Camelback Mountain, das ist sozusagen der Hausberg, also wirklich nur 20 Minuten Fahrzeit vom Stadtzentrum von Phoenix entfernt, ist auch eine der beliebtesten Wanderungen und Teil des Phoenix Mountain Preserve. Den Namen hat es aufgrund der Felsformation, 2 Felsformationen, die eben Kopf und Rücken eines knienden Kamels ähneln. Ja, und es sind 2 schwierigere Pfade, die auf den Gipfel führen. Wenn Kunden da aber wirklich Interesse dran haben, lohnt sich wirklich dieser 360-Grad-Blick, den man hier auch erahnen kann, auf die ganze Region. Und ansonsten wären weitere Ausflugsziele aus der Region die Superstition Mountains, bisschen östlicher noch von Mesa gelegen, der Tonto National Forest, also der Nationalwald, den wir hier hätten. Und nicht zu vergessen, wir haben natürlich eben noch Großstadtangebot, wie ich schon erwähnte. Also in Scottsdale und Phoenix ist zum Beispiel die höchste Konzentration an Luxusresorts im ganzen Land zu finden. Hier sind über 200 Golfplätze aller Schwierigkeitsgrade. Also wenn Kunden wirklich auch Spaß an Golf haben, sind sie hier in der Region goldrichtig. Und natürlich, ja, ein großes Kunst- und Kulturprogramm, Theater, Galerien, Museen, was einem da so einfällt. Ein Beispiel in Scottsdale ist zum Beispiel noch das Taliesin West, auch UNESCO-Weltkulturerbe. Das ist das ehemalige Winterquartier von Frank Lloyd Wright, dem Architekten. Genau. Und I think I can check if we have any questions. Okay. So maybe Jessica, I can translate it and probably you might want to answer it. But there's a question, and I know it is possible, if the visitors, the travelers can stay overnight at Grand Canyon and then take the Grand Canyon Railroad back the next day, or do they have to book it for one day, a train ride? That's a great question. I'm assuming that they can stay in the Grand Canyon. There are a few properties located within the national park, so they can certainly hop off and go spend the night there, like El Tovar or any of the other hotels. So that's definitely an option. But those hotels do book up far in advance. So if that's something that your clients are interested in, I would definitely make reservations and plans far in advance. Yeah, and then actually Doreen was so nice to answer another question, but I want to tell it so maybe somebody else doesn't know. The name of the wild park, which is close to Williams, was Arizona. So yeah, now I hand it over to Jessica for a really interesting and yeah, relevant program that she would like to present. Great. Thank you, Nina. Hello, everyone. Thanks again for joining us. And thanks for Christian as well for joining us today. So I just want to take a quick moment and talk to you a little bit about Appreciate AZ. So to help protect Arizona's natural icons and diverse landscapes, the Arizona Office of Tourism forged a partnership with the Leave No Trace Center for Outdoor Ethics to promote sustainable tourism. And this partnership led to the creation of Appreciate AZ. So Appreciate AZ is Arizona's brand for responsible tourism. And this program ensures that we're doing our part to educate visitors and residents on how to recreate responsibly in Arizona and to keep our state beautiful for this and future generations. Next slide, please. And I'm sure if you've participated in our previous tribal destination training, you know that Arizona has 22 American Indian tribes throughout the state. So when we speak about Arizona's federal, state, and public lands, we like to acknowledge that these lands are the traditional and ancestral homelands of our American Indian tribes. And today we have 22 federally recognized tribes in Arizona, and they are all listed here. Next slide, please. And when we started our partnership with the Leave No Trace Center for Outdoor Ethics, we wanted to make sure we built a substantial educational component to this program, because we've learned from Leave No Trace, people form lasting connections with nature when they understand how to protect it. So for people to understand, we really need to educate them. And we also want to be part of the solution and help educate our visitors and residents about how to recreate responsibly in Arizona.
And I believe our partnership with Leave No Trace has helped us build the educational programs we need to ensure that our visitors and residents keep our state beautiful for future generations. Next slide, please. And then one of the best parts of creating our Appreciate AZ campaign was the process of starting with the 7 principles of Leave No Trace and crafting them into guidelines specific to Arizona that promote sustainable tourism practices. So here are our 7 principles and our unique artwork that was created for each principle. And from planning ahead and respecting wildlife to fire safety and respecting our iconic cacti, the principles serve as a complete guidebook for a sustainable Arizona adventure. Next slide, please. And also we have an Appreciate AZ toolkit. So the toolkit includes everything from Arizona tourism industry representatives need to promote and support this program. And whether it's educating visitors, residents, staff and partners, or publicly promoting these principles through social media channels, newsletters, or even talking to local media, this toolkit offers a solution to help you easily share these important messages. And within the toolkit is a link to a Google order form that you can use to request the material. And we're truly blessed to have some of the world's most beautiful landscapes in our own backyards, and our Appreciate AZ campaign is designed to help us preserve these places. So I'll go ahead and turn it back over to Nina. Perfect. Thank you so much, Jessica. And yeah, so I will check the chat again, but I think there was no other question yet. But of course, there is still time, like I said, and Christian and Jessica and I are available. Wenn ihr lieber auf Deutsch fragen möchtet, ja, ich sehe schon, da kommt eine Frage. There is a question again, Jessica, about the Grand Canyon Railway, and I'm not sure, I would need to look it up. Do you have an idea, an estimate of the cost, the price for the ticket for Grand Canyon Railway? No, I'll have to look it up and get back to you on that. Ja, genau. Also das schreibe ich mir auch direkt auf, dass wir da ja, eine Info zuschicken im Follow-up. Gibt es sonst noch Fragen? You can see Christian's contact details here, like he mentioned. Meine Kontaktdetails natürlich, falls zu einem späteren Zeitpunkt Fragen sind, gerne. Aber falls jetzt die eine oder andere Frage doch noch aufkommt, maybe there is more questions to come in the chat. I'm not sure. Another one for us, Jessica, the Lowell Observatory in Flagstaff, and I'm pretty sure it's definitely possible. But is it necessary to book it in advance, or can you show up to enter to visit? It's always recommended to book in advance, but you can also show up the day of and purchase. Genau, also es geht beides, aber also man kann auf jeden Fall online eben Tickets schon im Vorfeld kaufen. And I believe, yeah, I'm sure they do have guided tours, right? You can book also tours with the scientists. Genau, also es gibt geführte Touren. Auch da kann ich gerne nochmal im Follow-up einen Link zum Observatorium schicken. Auf der Website haben die das sehr, sehr ausführlich erklärt, dass man da nochmal eine Übersicht hat, welche Möglichkeiten es gibt. Schreibe ich mir auch auf. I'll include it in the follow-up, the observatory. And there is another one, and well, maybe it's something not only for Arizona, but Nevada, but I would ask both of you, how and where, and yeah, how would you book any tours with natives, like any activities, tribal activities? Is it possible to book in advance, and how, and yeah, how would you do it? So I can go first. So within Arizona, each tribe has their own government and own rules within their own
land and government. So I would recommend going to our website, and you can click through and see which attractions you want to see. And then you'd have to reach out to the tribe directly via their website to see what type of tours or product they offer to visitors. Yeah, I would say in Nevada, we have 18 federally recognized tribes. The only place in Nevada that's really set up for tours for Native American experience is at Pyramid Lake, which is just north of Reno. I would recommend, if you're interested in that thing, to go to IANTA, which is the American Indian Alaskan Native Tourism Association. So if you go to the IANTA website, they can steer you in the right directions for all things Native American related in the United States. Yeah. And so, yeah, like Jessica mentioned, Christian, could you type the Yes. website in the chat? You bet. Yeah, perfect. And I'll drop one for us too. Yeah, and like Jessica mentioned, we had a webinar on the theme touring tribal lands to give a bit more ideas of possibilities within Arizona. And that's on our YouTube channel. So like this one, we always publish the recordings of the webinars, and I will definitely include the YouTube channel in the follow-up. So feel free to browse the other themes, and maybe the touring tribal lands one is helpful for you as well. Gibt es noch weitere Fragen? Any other questions? I don't think so. So yeah, like I said, you have the contact details. We're happy to help any other time, and there are definitely more ways to combine Nevada and Arizona. It's just an itinerary suggestion. There's also a PDF version of this itinerary, which I will share with everyone. Sorry, I might switch to German to explain this. Genau, also wir haben auch ein PDF-Dokument mit diesem Routenvorschlag, den wir heute vorgestellt haben. Den schicke ich auf jeden Fall auch im Follow-up dann noch mit zu. Wenn der für den einen oder anderen hilfreich ist, gerne einfach abspeichern. Und ansonsten, wie gesagt, sind wir jederzeit auch da für andere Routenkombinationen, andere Fragen zu anderen Ecken von Nevada oder Arizona. And so I take the opportunity and thank everybody for taking the time to be part of the webinar, for joining us. There's one more question, Jessica. If we also have the website for the tribal, in Nevada, sorry, it's not Arizona. Christian, I'm putting that in. You putting it? Okay. Yeah, the link. Yeah, perfect. Pyramid Lake. Right there. So there was the address for IANTA and the address for Pyramid Lake. And again, you can send me an email directly at cpassingatravelnevada.com, and then we can continue the conversation in more detail. Happy to assist. It's first thing in the morning here. I'm ready to go. That's true. That's true. It's morning for you guys. So thank you again from my side also to Jessica and Christian for joining us. It's always great to have you. And yeah, have a great day, the two of you, and a great evening, everyone else. And thank you, Nina, for doing such a great job. You're yes, welcome. You did a great job. Thank you very much. You're welcome.